m'occupe de demander le repoussage et la mise en route. Montreal Ground, Air Canada 895 Heavy, Montreal Ground, Air Canada 895 Heavy, ready for pushback and startup. Air Canada 895 Heavy, Montreal Ground, pushback and startup approved, tail east. Locking gear. Je m'occupe des communications radio. On est prêt pour le roulage. Release parking brakes, please. Commencing push. Cabin crew, please prepare for departure and cross-check. Engine start until push is completed and brakes are set. All doors are armed and cross-checked. Welcome aboard your Air Canada flight. My name is Julie, and I'm your service director today. On behalf of the entire crew, we're happy to have you on board with us on today's flight. We're pleased to be of service in English and French. We'd like to extend a special thank you to our Aeroplan members. If you're not a member already, you can earn points and enjoy exclusive benefits by joining Aeroplan today at aircanada.com. Please ensure your seat back and tray table are upright and your seatbelt is fastened. Aisles and exits must be free of all baggage. Larger electronic devices such as laptop computers must be safely stowed. Portable electronic devices should be set to airplane mode. Your safety is our top priority. Please take a moment to watch our safety procedures video. At this time, headsets connected to a portable electronic device must be removed. If you need any assistance or have any concerns, please let one of us know. Thank you for choosing to fly Air Canada. Bienvenue à bord de votre vol Air Canada. Je m'appelle Julie et je suis votre directrice de bord. Tout l'équipage est heureux de vous accueillir à bord du vol d'aujourd'hui. Nous avons le plaisir de vous servir en français et en anglais. Nous tenons à remercier tout particulièrement nos membres Aéroplan. Si vous n'êtes pas déjà membre, inscrivez-vous à Aéroplan dès aujourd'hui à aircanada.com pour accumuler des points et profiter d'avantages exclusifs. Veuillez redresser le dossier de votre siège, rangez votre tablette et attachez votre ceinture. Les couloirs et les sorties de secours doivent être dégagés de tout bagage. Les appareils électroniques de grand format, comme les ordinateurs portatifs, doivent être rangés de façon sécuritaire. Les appareils électroniques portatifs devraient être réglés en mode avion. Votre sécurité est notre priorité. Veuillez prendre le temps de regarder notre vidéo sur les mesures de sécurité. Les écouteurs branchés à un appareil électronique portatif doivent maintenant être retirés. N'hésitez pas à vous adresser à l'un de nous en cas de besoin ou si vous avez des préoccupations. Merci d'avoir choisi Air Canada. Welcome aboard Air Canada. Bienvenue à bord d'Air Canada. For your safety and comfort, we ask that you pay attention to this short video. So join us as we explore all that Canada has to offer. Pour votre sécurité et votre confort, soyez attentifs à cette courte vidéo. Joignez-vous à nous pour explorer tout ce que le Canada peut offrir. Please place baggage in the overhead bin or under the seat in front of you. Veuillez ranger vos bagages dans le coffre supérieur ou sous le siège devant vous. In preparation for takeoff, make sure you're comfortably seated, with your seat back upright and tray tables stowed. En prévision du décollage, prenez soin
besoin de vous asseoir confortablement, de redresser le dossier de votre siège et de ranger la tablette. You must wear your seatbelt when the seatbelt sign has been turned on, and we suggest wearing it even when the sign is turned off. Vous devez porter votre ceinture lorsque la consigne des ceintures est allumée, mais nous vous suggérons de la porter même lorsque la consigne est éteinte. Fasten your seatbelt by adjusting it around your hips. To release it, lift the upper portion or press on the release button. Attachez votre ceinture et ajustez-la autour de vos hanches. Pour la détacher, soulevez la partie supérieure de la boucle ou appuyez sur le bouton de dégagement. Seatbelt and no smoking signs are located throughout the aircraft. Please comply with them at all times. Les consignes de ceinture et d'interdiction de fumer se trouvent à différents endroits dans l'avion. Veuillez les respecter en tout temps. It is prohibited to smoke, to use electronic cigarettes, or to consume your own alcohol on board. Il est interdit de fumer, d'utiliser des cigarettes électroniques ou de consommer son propre alcool à bord. Your portable electronic devices must be set to airplane mode until an announcement is made upon arrival. Les appareils électroniques portatifs doivent être réglés en mode avion jusqu'à l'annonce à ce sujet à l'arrivée. If your electronic device falls in your seat, do not move your seat or try to retrieve it yourself, as it poses a fire hazard. Notify your cabin crew immediately to ensure the safe retrieval of the device. Si votre appareil électronique glisse dans votre siège, ne bougez pas votre siège et n'essayez pas de le récupérer au risque d'un incendie. Avertissez immédiatement le personnel de cabine afin qu'il le récupère en toute sécurité. Should an emergency happen, place your feet flat on the floor and top of head against the seat in front of you. Or rest your head and chest into your lap. Grasp your ankles or wrap your arms under your legs. En cas d'urgence, posez vos pieds à plat au sol et appuyez le dessus de votre tête contre le siège devant vous. Ou bien, penchez-vous et appuyez votre tête et votre poitrine sur vos cuisses. Ensuite, saisissez vos chevilles, passez vos bras sous vos jambes. The illustrated card in your seat pocket or magazine rack explains the many safety features of this aircraft. Please review it sometime before takeoff. La carte illustrée placée dans la pochette ou le porte-revue près de vous explique les nombreuses mesures de sécurité propres à cet avion. Veuillez en prendre connaissance avant le décollage. If there is a need to evacuate the aircraft, leave your baggage behind and follow the seat-mounted lighting to the nearest emergency exit. S'il faut évacuer l'avion, laissez vos bagages à bord et suivez demande l'éclairage l'autorisation sur de les rouler. sièges jusqu'à l'issue la plus proche. Montreal Ground Air Canada 8905, There Preto are 4 Rouleur, nous avons exits Sierra. located on each side of the aircraft. All of these are indicated by a green exit sign. Please locate the one Air nearest Canada 8905, taxi to runway 24 left via Alpha Bravo. Hold short of runway 24 left. Veuillez repérer celle qui est la plus près de vous. If the cabin pressure changes, an oxygen mask or a tab will drop from the panel above you. Remain seated. Pull the Runway mask or 24 the left tab via Alpha to bring the Bravo, mask holding towards short of you. 24 left, Use Air the Canada support strap 8905. to hold the mask over your mouth and nose and breathe normally. Always secure your own mask before assisting another person. Air Canada 8905, contact tower on 119.3 for departure. Tombera du panneau au-dessus de vous. Restez assis. Tirez le masque ou la languette pour amener le masque vers vous. Utilisez la bande élastique pour maintenir le masque sur votre nez et votre bouche et respirez normalement. Mettez Switching to toujours tower votre on masque avant d'aider 119.3 for quelqu'un. departure, Air Canada 8905. If there is an emergency landing on water, reach for the pouch under the seat or beside your leg Montreal Tower, rest. Air Canada Remove the elastic 8905. band if Good evening, required. holding short En 24 cas left, ready d'atterrissage for departure. d'urgence, prenez la pochette de gilet de sauvetage sous le siège ou près du repose-jambe. Retirez la bande élastique au besoin. Air Canada 8905, heavy, Montreal Tower, runway 24 left, winds 290 at 12, gusting 20, cleared for takeoff. Will inflate the life vest. You can also inflate it by blowing into the tube. The life vest should only be inflated as you leave the aircraft. Sortez le gilet de la pochette et enfilez-le. Runway 24 Attachez la left, cleared boucle for de taille takeoff, et Air Canada ajustez la 8905, ceinture. heavy. Pour le gonfler, tirez la languette ou encore soufflez dans le tube. Ne gonflez votre gilet qu'au moment de quitter l'avion. If you need any assistance or have any concerns, please let one of us know. Si vous avez une inquiétude ou besoin d'aide, adressez-vous à l'un de nous. Thank you for choosing to fly with Air Canada. Merci d'avoir choisi Air Canada.
Captain, cabin is ready for departure.
hold short of runway 24 left. Holding short of runway 24 left, Yankee Bravo Kilo. Yankee Bravo Kilo, hold short of runway 24 left. Yankee Bravo Kilo, hold short of runway 24 left. Yankee Bravo Kilo, hold short of runway 24 left. Bravo Kilo. Approaching 24 left.
holding short of runway 24 left, X-ray, X-ray, November. X-ray, November, hold short of runway 24 left. Hold short of 24 left, X-ray, X-ray, November. X-ray, X-ray, November, cross runway 24 left. Air Canada 8905, contact departure. Contact departure, Air Canada 8905. Montreal departure, Air Canada 8905. Good evening, climbing through 2000. Air Canada 8905, heavy Montreal departure, radar contact, climb flight level 280, turn right heading 290, vectors to Bobby, then on course. Climb flight level 280, right heading 290, vectors to Bobby, then on course, Air Canada 8905, heavy. Air Canada 8905, direct Bobby, then as filed, please. Direct Bobby, then as filed, Air Canada 8905. Air Canada 419er, contact Montreal Center on 134.4. Over to Montreal Center on 134.4, Air Canada 419er.
Air Canada 895, climb flight level 330. Climbing flight level 330, Air Canada 895. Air Canada 895, contact Montreal Center on 125.15. Switching to Montreal Center on 125.15, Air Canada 895. Clear of conflict. Montreal Center, Air Canada 895. Good evening, 17,000 for flight level 330. Air Canada 895, Montreal Center identified. Good evening.